हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पाद पद्मे माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पादपद्मे माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव मावागेश्वरी त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव मावागेश्वरी महादुर्गा महाकाली महामाया महेश्वरी भाग्यं समर्पयामि कर्मं समर्पयामि तव पादपद्मे माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। स्वयं साध्या स्वयं सिद्धि स्वयं सिद्धा स्वयं प्रभा स्वयं साध्या स्वयं सिद्धि स्वयं सिद्धा स्वयं प्रभा सुगुण रत्ना सुकृत कृता सुमति गंगा समोज्वला मानं समर्पयामि गानं समर्पयामि तव पादपद्मे माता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम।
अनिर्वचनीय आनंदी सुख करणी दुख हारिणी अनिर्वचनीय आनंदी सुख करणी दुख हारिणी योग संस्थापनार्थाय अविरल विश्वविहारिणी संघं समर्पयामि पुण्यं समर्पयामि तव पादपद्ममाता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तिमिरावृता दिशाहीना आत्मस्य पापनाशिनी तिमिरावृता दिशाहीना आत्मस्य पापनाशिनी बहुजनहिताय वाणी तव शाश्वत सत्य प्रकाशिनी आद्यं समर्पयामि अन्तं समर्पयामि तव पादपद्ममाता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पादपद्ममाता सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் மிக பக்தியோட பூர்ண சரணாகதியோட ஸ்ரீ மாதாஜி நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்காருவோம். சந்தோஷ சித்தத்தோட நம்மளோட தெய்வீக அன்னையை பார்ப்போம். இந்த அமர்வுல அவங்க சாக்ஷாத் சிம்மாசனத்துல உட்கார்ந்த மாதிரி அந்த உணர்வோடு உட்காருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜியோட அன்பு சக்தியோட நம்ம இணைரோமான் நம்மளுடைய 2 உள்ளங்கையும் சகஸ்ராரத்தை கவனிப்போம். இந்த தியானம் முழுவதும் நம்மளோட தெய்வீக அன்னையோட அன்பு மட்டுமே உணர போறோம். அந்த சந்தோஷ சித்தத்தோட உட்காருவோம்.
இரண்டு கைகளும் கூப்பி மனதார அனுமதியை கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு அனுமதியை தந்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழி நடத்த வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். மெதுவாக கண்களை மூடிக்கொண்டு கவனம் நம்மளுக்குள் கொண்டு வருவோம். மெதுவாக கவனம் மூலாதாரத்திலிருந்து சகசிராரம் வரைக்கும் கொண்டு வைப்போம். ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜியை நம்மளோட ஹிருதயத்துக்குள் அழைப்போம். மிக அன்போட மரியாதையோட அழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுடைய கவனத்தை சத்தியத்தில் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய வருகையை எங்களுக்கு உணர செய்யுங்கள் தாயே. நம்முடைய ஹிருதயத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருக்கமல பாதத்தை தரிசிப்போம். மனதார வணங்குவோம். இரண்டு புஷ்பங்களையும் அர்ப்பிப்போம். சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். மெதுவாக கவனத்தை சகசிராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சகசிராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல நம்மளுடைய வலது கை தலையை கொஞ்சம் லேசா குனிஞ்சு வைத்து பார்ப்போம். மெதுவாக வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். மூன்று மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात्
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக கவனத்தை மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது இருக்கட்டும். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய இடா நாடி 2 உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷா ஸ்ரீ இச்சா சக்தி சுவாமினி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் தூய இச்சையை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களிடம் ஒன்றினை அடைவதே எங்களுடைய தூய விருப்பம் தாயே. அந்த விருப்பத்தை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. தாங்களுடைய ஒரு உத்தமமான கருவியாக சகஜ யோகிகளாக எப்பொழுதும் இருக்க எங்களுடைய தூய விருப்பம். அந்த விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. எப்பொழுதும் தாங்களை மகிழ வைக்கிறதே எங்களுடைய தூய விருப்பம். அதை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. எல்லோரிடமும் தாங்களுடைய அன்பை பகிரவும் பரிமாற அந்த விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி. இந்த விருப்பத்துக்கு தடையாக இருக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் தோஷங்களையும் பாதாக்களையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாகாளியோட அன்பு சக்தியால் எங்களுடைய இடா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள கடந்த கால தேவையற்ற நினைவுகளை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள சோம்பல், சோர்வை, துக்கம், வலியை முழுமையாக நீக்கி எங்களை எப்பொழுதும் சந்தோஷத்தோட உற்சாகத்தோட ஆத்ம நிலையில் வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பைரவா.
தயவு செய்து எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான அறியாமையை நீக்கி எங்களுடைய இடா நாடியை ஒளிமயமாக வைத்திருங்கள் தாயே. எங்களுடைய தூய விருப்பத்துக்கு ஒரு ஞான ஒளியா அருளுங்கள் தாயே. எங்களுடைய இடா நாடியில் தங்களுடைய மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவரோட ரூபத்தை, சக்திகளையும் குணங்களையும் முழுமையாக நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. श्री महाकाली साक्षात, श्री भैरवनाथ साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात, श्री भैरवनाथ साक्षात, श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। நம்மளோட கவனம் இடா நாடியில் வைத்து ஸ்ரீ கணேச தர்வசீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानववशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्घातात् अवाध्वरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नाद सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निश्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैर्सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய இடது மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நம்மளுடைய இடது மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்த ஸ்ரீ கணேசாவை, ஸ்ரீ நிர்மல் கணேசாவை மனமாற வணங்குவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேசா. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய பேச்சிலும் செயலிலும் கவனத்திலையும் தூய்மையை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேசாவோட தூய்மையை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்முடைய வலது கை நம்மளுடைய இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தின் மீது வைக்கலாம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா. தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. வலது கை இடது நாபிக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கிரகலட்சுமி. தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கிரகலட்சுமி தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை சேம சௌக்கியத்தோடு வைத்திருங்கள் தாயே. வலது கை இடது ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சிவ பார்வதி. தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தங்களுடைய அன்பால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. அந்த அன்பை நாங்களும் எல்லோரிடமும் பகிர அருள் புரியுங்கள் தாயே. நாங்கள் ஆத்மா என்ற சத்தியத்தை எங்களை உணர செய்யுங்கள் தாயே. வலது கை இடது விசுத்திக்கு கொண்டு வருவோம்.
ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் குற்ற உணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறோம் தாயே. நாங்கள் எங்களுடைய குறைபாடுகளை நன்றாக அறிந்து சுயமாக திருத்திக் கொள்வோம் தாயே. அதனால் எங்களுக்குள் குற்ற உணர்வு இல்லை. மெதுவாக வலது கை, இடது ஆக்யா, வலது புறம், ஆக்யா மீது வைப்போம், காதுக்கு மேல. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாவீரா. தயவு செய்து நாங்கள் பேச்சிலோ செயலிலோ நினைவிலோ யாரையும் புண்படுத்தாமல் அஹிம்சாவை கடைபிடிக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். நம்மளுடைய இடது கையோட விரல்களில் உள்ளங்கையில் கவனிப்போம். எல்லா விரல்களிலும் சைத்தன்யத்தை உணர்வுமான் கவனிப்போம். பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைக்கலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சுத்த காரிய சக்தி சுவாமினி. தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளோட நடு நாடி, கவனத்தை மூலாதாரத்திலிருந்து சகசிராரம் வரைக்கும் மெதுவாக கொண்டு வருவோம். சைத்தன்ய நிலையை கவனிப்போம். சகசிராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே கவனத்தை கொண்டு வருவோம். அங்கிருந்து நம்மளுடைய 2 உள்ளங்கையும் நம்மளுடைய சகசிராரத்தை கவனிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் இந்த மனம், புத்தி, சரீரம், அகங்காரம் ஏதுமில்லை தாயே. தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான்.
श्री माता जी, तांगले साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी, शिवशक्ति रूपिणी, श्री माता जी, தயவு செய்து தங்களுடைய அன்பு சக்தியோட உணர்வை மேம்படுத்துங்கள் தாயே. சுதா சாராபிவர்ஷினியாக அமிர்த வர்ஷினியாக தங்களுடைய அன்பு சக்தியை எங்களை உணர செய்யுங்கள் தாயே. நிர்விச்சார நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனம் இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராருக்கும் கொஞ்சம் மேல வைத்து தியானத்தில் இருப்போம். இதே சைத்தன்யமான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1990 ஹம்ச சக்கர பூஜையில் அன்னையாற்றிய சொற்பொழிவு. It's another great pleasure to come to America to meet you all people here. This one, as I've told you, is a very important country in the field of spirituality. Not because it's a large country or because it is very prosperous, but because, as you know, it is the Vishuddhi in the plant of Virat. Vishuddhi is such an important chakra. It has a very great manifestation also. For example, it has another, you can say, a subsidiary chakra, which we call as Hamsa chakra.
And the star which is influencing this center, or we say the star that decides on which the center is working, is Saturn. And as you know, with Saturn there is another small little Saturn moving. In the same way, with this Vishuddhi Chakra, there's another one which is a very important chakra, which we call as Hamsa Chakra. We have had a puja of Hamsa Chakra in Germany once. And it has acted, I think, because Germans have realized that whatever they have done so far was absolutely inhuman. And I was so happy to see that when I went to Russia, the people who came to give them realization were mostly Germans. It really makes you feel so tender about the whole thing, that the Germans felt it is important. I mean, they were the ones who were attracted to come to Russia, to give realization to Russians. And you must know that the number of Russians killed are the maximum in the world, in this war, by Germans. So the discretion, the divine discretion that manifests through your Hamsa Chakra first started in Germany. And now you see how East Germany is entering into German territory, West Germany, and how they are welcoming them, looking after them. And who did was all these things was, see, few Sahajogis who triggered it. So in those countries where there has been tremendous war, problem and the hazards, and they had to go through hell, even Germans had to suffer a lot because of Hitler's misguidance. They have known hardships, they have known sacrifices, they have known all kinds of ordeals they had to go through. But somehow this country has been blessed to such an extent that Americans never realized what is it that is hardship. And the blessings really have spoiled them. Hardships have been in all these countries which we call as Eastern Bloc. And Sahaja is spreading like wildfire in all these Eastern Bloc countries, where they have been completely under the rule of Russians, we can say, or under the rule of terror. And the same terror has acted in Russia throughout. In that terror, in that fear, it is surprising how this wisdom has grown in all these people, much more than in countries where we have the greatest affluence, the greatest comfort of life. The hardship has taught them, the fear has taught them to be wise. And the best part is the discretion. Now, this being Sri Krishna's country, because he's Kubera, he's the god of wealth. The country is wealthy, no doubt. But the other part of Sri Krishna
is completely missing is the divine discretion. How his divine discretion is shown, even in Mahabharata, is wonderful to see. How he managed the Pandavas to win the war through his divine discretion, because they were dharmic. They were standing in dharma. And how he supported the Pandavas because they were dharmic. But just the opposite is the situation of his America, that America always supports wrong people. And it has no principle of righteousness or principle of its own freedom. For example, to support something like Argentina or Peru, where there's complete dictatorship. I've been there, I know what it is like at the time when it was under the regime of these people. And that's what has happened to the people of this country. They have no divine discretion at all. And that's why I think all the false gurus have come and settled here, because they know these people have no divine discretion. The Hansa Chakra is so weak here that they cannot see what is dharma and what is adharma. Also, the basic principle that which this country became democratic was that this government is for the people, of the people, by the people. So it has to be people-oriented. But democracy at this stage without realization cannot work out. It's obvious. Few people who were cunning, who could make money, became money-oriented. They could advertise better, they could manipulate better than other people who were crooks also, making money like that, through drugs, through other things, by other means. They could come up. They were elected. And they are in charge. So it is not people-oriented, but it is only money-oriented democracy. And maybe if it goes on like this, you'll find we might get some horrible crooks as rulers in this country. Because the one who can make money, the one who has lots of money, by hook or crook, whosoever may be, can win over elections and can become our ruler here. So the democracy that was started or was spelled out by Abraham Lincoln is no more there. It's a money-oriented thing. And it has generated such a bad atmosphere all over the world that in the whole world now, the conservatives, the people who think they are conservatives, who are money-oriented people, who don't care for people at all, are becoming the leaders everywhere. So to be people-oriented, one had to, first of all, understand that you have to have your realization. Otherwise, you do not become a collective being. If you do not become the collective being, you cannot enjoy the beautiful virtue of generosity. And when you do not have that generosity,
then you become a person of a very small mind and a small heart. And the crookedness works everywhere. Outside, they are very sweet to talk, but inside don't know what they will do, how they'll deceive. In this kind of atmosphere we are. Well, you know, in Russia we have done so well. In Russia, people were just waiting for a mother to come, that's all. They are mother worshippers to begin with. And they were wanting somebody just to love them, every one of them, to tell them about love. Because they felt they were never loved by their government. Here also, nobody is loved. But the pattern of the government there and the pattern of the people are two different ends. The government people are very, you can call them very dominating, extremely strict and exploiting type. But the people are the exploited ones. But here, the pattern of the government is taken over by people. As the government is exploiting people, people are also exploiting each other as much as they can exploit. Very good. After all, money is the end of it. That's why I used to think why in America Sahajya is failing. All kinds of thugs have come here, they have made lots of money, they all are thrown out, and so many are to be thrown out is all right. But as far as Sahajya message is concerned, people cannot absorb it. So now for Sahajogis, it is very important to become really very deep Sahajogis, very, very deep, so that we can trigger better. Even if there are two Sahajogis who are very deep, one can trigger a lot. Like you'll be surprised, in Hungary, people were saying in the beginning, Mother, what about Hungary? It should become free. I said, let there be one Sahajogi to come in. Only one fellow came in, absolutely sick, very thin and worn out fellow. I treated him, I cured him. And with love, he got nourishment. And within 8 days after his realization, we went back, and after a week, Hungary got its freedom. Though we are few in here, we all have to be very conscious of it, that we are the foundation, and if we fail, we'll fail our country. We have to be very deep, sensible Sahajogis. So what problems do we face here? First is, I have told 100 times, that you have to open your heart. That's such an important thing for all Sahajogis, to open their heart. Look into your hearts. What do you want? Not through rationality, but through vibrations. What do you want? You ask yourself, what do I want? Then say a few words. I want money, vibrations won't flow. I want this, that, vibrations won't flow. Then what do you want? I want to be a deep Sahajogi, very deep, so I could save my country. If Americans will go to hell, you will be held responsible for that. Nobody else. You need very few people to trigger it, I tell you.
But we still stick on to our past. The problems and problems of America are very different type all the time. First is aggressiveness. What is in aggressiveness? Loving someone, being kind to someone should be so natural, because that is what your spirit is. It loves. It enjoys the love, giving love. So to allow your spirit to manifest, you have to understand its nature. Spirit can never be aggressive, can never dominate. It respects the freedom of another person because it's a free being. So this aggressiveness that we have within us, we have to really challenge it and ask, why are we aggressive? But the understanding about oneself has to be very honest also. Because if you want to justify and if you want to close your eyes to reality, then you cannot improve yourself. And when the depth grows inside you, then it is tremendous. Because this power which is surrounding us, which you know about, which you have felt it, has to flow through a medium which is absolutely clean, egoless, conditionless. But we are so much conditioned. And in this so-called free country, this freedom has conditioned us. It's like a person who is let loose, doesn't know where to go. He bangs his head this side, bangs his head that side, bangs his head that side. And the problems are so funny. Problems which do not exist anywhere exist in this country. You know them very well. With such shocking state that when we think about it, what's going to happen? Where are we going to be? So we are really on a war path in America, I must tell you, for Sahajyogis. Really on a war path. Unless and until you take up Sahaja as your only concern, it's not going to work out. We had problems like somebody has no job, then somebody has this, he's lost something here, then husband-wife's problem and all these nonsensical things. Still people are struggling with that. How many times have you been married in previous lives? Then somebody's wife is dominating, somebody's husband is dominating, such absurd things. Doesn't behove saints. So the quality of Sahajyogis in America, unless and until is raised, one cannot trigger anything here. And the first thing that the Sahajyogis must have is collectivity in America. Because America stands for Vishuddhi Chakra, which is manifesting collectivity within us. And if people cannot be collective, then how can you have Sahaja manifesting here? Impossible. Because that is the greatest quality you have. That's the basic power you have in this country, is the collectivity within you. So you have two basic powers. First is collectivity, and the second one that you have
is a divine discretion. Basically given to you these powers. And just the opposite if we go. I've heard about many Sahajogis who avoid company of children, who run away from other people. If they see 3-4 people sitting there, then they can't share the room with them. It's very common. Right. Say now, supposing there's a very small little room, and so many have to sleep in a small little room. It's nice, in a way. It's an experience. Then where do you sleep? You sleep there, you sleep there. How do you manage? You can't go to the bathroom. And it's an event. The life which is smooth is boring. There should be some events in life, you see, like this. But Americans always avoid any such thing which requires an eventful time. Otherwise, if you walk straight forward, you see, reach some place, open the door, and everything is ready-made. You walk into your room, everything electrified, and you just get your seat, you sit on the seat. If you have to get up, the seat pulls you out. Or I went to somebody's house and they said, we have a bed here. I said, what's so special? He said, if you press this button, your legs will come up. You press this button, your head will come up. You turn round. I said, I can do all that myself. I'm not that old or that weak that I can't do it. But you see, the way people are always looking for comfort, and like to have smooth life. And this smoothness has made them so boring. I mean, their life is really boring. And a person who has a boring life cannot have a vision, cannot. Everything is done up now. You go there, everything is first class, there's nothing to worry. You see, you go to a hotel, everything is paid for, nicely kept, it's a very good hotel. But only when in a hotel you are staying and suddenly people tell you, oh, there's going to be an earthquake. You run out with your pajamas and you find yourself in funny companies, and that's what you remember. You may go to various places and live in various comforts and things. You don't remember that. So people now want to do something funny, like they'll do trekking up, doing this and all those funny sort of thing. Because the life is not eventful, they are trying something that is dangerous, that is destroying. But supposing if you had accepted events in life as important, what does it matter? Let's see what happens. For example, if I say now, some people have to go from here to Phoenix and settle down there. Immediately, how will they go and where will be the house, where will they stay, who will pay for it, and every question is such a big questionnaire. Well, yes, we'll go, what's harm? We'll stay anywhere, under a tree, doesn't matter. What's that? After all, monkeys can live there, why can't we? They were our forefathers. But that sort of a comfort-loving temperament is very dangerous. And they feel they are very tired all the time. You see, in American films nowadays, what I see is anybody, even a heroine or a hero, comes and says, well,
Perhaps they think too much, they are working hard or they are doing this. All the time they think. This is Sahajogini in London. She's an Indian girl, works very hard, does every stitching, everything she does. She's very happy. There's another one who is an English one. He's always tired. So I told her, why is he tired? He looks so healthy. Why is he so tired? She said, Mother, he thinks he's working. I think it's Mother who is working because I leave everything at your lotus feet. I am not working. She's working. I'm living at her lotus feet, that's all. And then you don't feel that. Now the quarrel between husband and wife here is mainly how many dishes you have washed, how many dishes I have washed. How much physical work you have done, how much physical work I have done. There's a kind of a competition going on as to all the time weigh what you have done, what I have done. But supposing if you want to do something in such a manner that, let me see, I will surprise my husband by doing everything nicely. Let's finish it fast. You will do it very well. And you'll never be tired. And when you will see your husband coming home and seeing things done so well, so happy. That joy of doing something to make someone happy, it will completely neutralize all your discomfort or the fatigue that you have. The other way around also, the husband should also feel that, what could I do for her? A small little thing can make her happy. And the divorces here are all the time because of this kind of a nonsensical idea that how much he has done, what I have done, what he has done, all the time weighing it out and making yourself miserable. I travel a lot, as you know. I never feel I'm traveling because I am there with myself. Whether I sit here or travel, it's just the same. But if you think I'm traveling, then you feel, oh God, I'm traveling. But if you just think I'm sitting here in the chair, I'm sitting there in the chair, you don't feel tired. If you are doing some work, you feel tired when you start thinking, I'm doing this work, I have done that work. Especially in Sahaja Yoga. If you think, I'm doing any work, better not do it. But if you think, I'm doing nothing, and what joy. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. மெதுவாக கண்களை திறந்து 2 கைகளும் கூப்பி ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. தாங்களுடைய எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி வந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.